Hi Makle, welcome to 10 power 100 maths classes. So let's discuss differentiation in this video. Okay. For most of you, differentiation ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ and ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ಲಾನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ನ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ. Trust me, this is one of the easiest chapter. Okay. Integration, I agree that there are so many procedure, but differentiation ಅಲ್ಲಿ it's very limited ಮಕ್ಳೆ. Only few formulas are there and ಸ್ವಲ್ಪ methods ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ so this is one of the easiest topic ಮಕ್ಳೆ. ಓಕೆ ವೈ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗ್ರೇಡ್ 12 ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳೇ ಇದೆ. ಓಕೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ see after getting into degree, okay, so whether it is engineering or any BS degree, mathematics, in case if you are getting in a mathematics courses, so pakka nimge differentiation, based on differentiation only will all your topics will be there. Okay, so alli nimge kashta agbardu, so only for that reason I'm telling you, so learn differentiation and integration properly here in grade 12 itself. Okay, so yargadru kashta agtidre, so don't worry, I'll teach you very clearly in this video. So I'm planning to teach the basic differentiation here in this video. So based on this one sati idu clear aad takshana, then I'll get into the like standard one step by step we will learn. Okay, so in this video I am focusing on the basic differentiation formulas, basic differentiation, product rule and quotient rule. So these are the four things that I have planned. So kone tanga watch ಮಾಡಿ. In case ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಮ್ಯಾಥ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾಲೋ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಎಸ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಎನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಸೊ ವಿ ರೈಟ್ y is equal to, ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಏನೇ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ y ಅಂತ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ your duty is to take y is equal to. These equations are called as explicit equations. So this starts with y is equal to, okay, let's take y is equal to f of x. Okay, this is what the equation is. Now differentiation ಮಾಡುವಾಗ both side differentiation ಮಾಡಬೇಕು. Next, so the differentiation of y is, so this is how we will write it. Okay, differentiation of y is dy by dx, so is equal to, now differentiation of f of x, so the function differentiation in the bandaga, the differentiation of f of x is f dash of x. So this is how you do the differentiation. Now first of all, in case, okay, so question ಅಲ್ಲಿ y ಅನ್ನೋ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, first of all you have to take y is equal to, okay, that is the first thing that you have to plan. And the second one is ಈ ತರ equations ನ ಬರ್ಕೊಂಡು, okay, this is called as explicit equations, where you will only take y is equal to and you will solve it. Okay, so then differentiation of y with respect to x is f dash of x. So this is how you will write it. Okay, so this is the basic one. Okay, so next formulas ನೋಡೋಣ. So all the formulas are very important ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿರೋದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ, then rest of all you will do really well. Okay, so let's focus on the formulas. Now if I take y is equal to constant, okay, constant in the sense number of 1 2 3 4, all these are okay. Now dy by dx will be, so dy by dx is equal to 0 for this. Okay, any constant differentiation is 0. Remember this, constant in the sense any number, okay, either positive or negative, it doesn't matter, any constant value will be, the differentiation will be 0. Next one, so next one is y is equal to x. The differentiation of x is dy by dx is equal to, it's 1. X differentiation is 1. Now we have a general formula, so y is equal to x power n. So y is equal to x power n. Now the differentiation for this will be, so dy by dx. So now dy by dx for this is n into x to the power n minus 1. N into x to the power n minus 1 is the differentiation of x power n. Okay, so this is very important. Formulas so this is very important. On this, we are solving most of the problems based on this. Okay, so x to the power n idonu kuda ನೆನಪಿರಬೇಕು. So after that, next one, so next one is y is equal to 1 by x to the power n ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, ಇದು ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನಿಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 by x to the power n ಗೆ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು x to the power n, if I take to the numerator, this will become x to the power minus n, right? X to the power minus n. Now let's use this formula. Okay, what is x to the power n differentiation? It is n into x to the power n minus 1. So similarly, if I take x to the power minus n, the differentiation of this will be minus n into x to the power minus n minus 1. Correct? Okay, so it is minus n minus 1. Now what we can do here is, so I'll take minus common out of this, so it becomes minus of n plus 1, right? Minus of n plus 1.
Now what we can do here is, so we can take this exponent, what the complete power to the denominator. So this becomes minus n divided by x to the power n plus 1. Minus n divided by x to the power n plus 1 is the actual formula. So these two formulas are very important. One is this, and dy dx of 1 by x to the power n. Okay, so these two formulas, sometimes I feel that you will not forget this, but trust me, 100% ಇದನ್ನು ಮರೀತಾನೆ ನೀವು. Okay, so ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ನಾವು ಇವೆರಡರ ಮೇಲೆ, so let's solve some of the problems. Now for example, I'll take x to the power 5. Okay, so x to the power 5 ಗೆ ಏನು ತಗೋಬಹುದು, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ or ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. So you all know that, of course, ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. Now the differentiation of this. Okay, let's take, first of all, you have to consider y is equal to that ತಗೊಳ್ಬೇಕು. So y is equal to x to the power 5. So dy by dx is equal to, ಇಲ್ಲಿ n ನೋಡಿ, n is number ಅಲ್ವಾ, so ಇಲ್ಲಿ 5 ಇದೆ. So this becomes 5 into x to the power 5 minus 1. So 5 into x to the power 5 minus 1 is 4. So 5x to the power 4 is the differentiation. Okay, so this is how we'll get it. So if I consider one more example, y is equal to x power 100. Y is equal to x power 100. Now the function power 100, right? Now dy by dx for this. So differentiation of y is dy by dx, and x to the power 100 differentiation is 100 into x to the power 99. 100 into x to the power 99 is the differentiation. Okay, so ಇದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಮರ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1 by x. Okay, 1 by x. So x differentiation ಗೊತ್ತೆ, x differentiation directly will do it, but 1 by x ಬಂದಾಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Now 1 by x differentiation is, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, if I take here 1 by x, what is x power here? X power is 1, correct? No, x power is 1. So what is the differentiation of this? So n value is 1 now, correct? So it is minus 1 divided by x to the power 1 plus 1. It is minus 1 divided by x to the power 1 plus 1. The answer is minus 1 divided by x square. Minus 1 by x square is the actual answer. So now the differentiation of 1 by x is minus 1 divided by x to the x square. Okay, if I take one more example, so d by dx of 1 by x square ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ. 1 by x square. So you all know that n value ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ, n value ಬಂದು just 2. So since we have taken 2, this become minus 2 divided by x to the power 3. Minus 2 by x cube is the correct answer. ಇದು minus 1 by x to the power 2, and this is minus 2 divided by x to the power 3. So if you observe the pattern ಮಕ್ಕಳೇ, like ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ, ಲೈಕ್ ಹೌ ಟು ಡಿರೈವ್ 1 by x to the power n differentiation, so that anytime in case ಮರ್ತೋದ್ರೂ you will come back with the general formula. Okay, that is the reason ಇದೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ you can derive this. Okay, so learn the general formula at any point in time, you can derive, or else ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮರ್ತೋಯ್ತಾ, in that case take any exponent to the numerator and you can solve it. Okay, but trust me, if you're focusing only on the board examinations, like ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಕು ಆಯ್ತಾ, but you will be undergoing so many competitive examinations ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so for that you just have to be very quick in your calculations. That's why don't waste your time by doing all of this. Just ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಬೇಕು. So that's the reason I'm telling you, just learn the actual concepts clearly. Okay, so that's it. So this is about the basic concepts. I don't think so you have any doubts here. Okay, so the next one is, okay, so next one ಬಂದು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ, okay, ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. So now the general thing is, if I take y is equal to k into function ಮಕ್ಕಳೇ, k into function, k into function. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಟು ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಅಂಡ್ 1 by x to the power n ಎರಡು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ y is equal to 3x square. Now ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x square ಬಂದು last formula we can use. Okay, but along with we have this constant 3. Okay, so when we have constant into function, ಈ constant na ಹಂಗೆ ಇಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ, we can't write the differentiation. Okay, so what we have to do is, when we are doing differentiation, dy by y differentiation ಬಂದು dy by dx, right? dy by dx is equal to 3, I will keep it as it is. Okay, and x square differentiation, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು x square differentiation is 2 into x to the power 1, that is 2x. So the answer is 6x. So 6x is the final answer.
Okay, so since constant along with the functions, and they were multiplying. Okay, that's why I did it like this. Idರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, like if I consider y is equal to 3 plus x square, 3 plus x square. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಇದು ಬಂದು y is equal to ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು. ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ರೈಟ್. ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ dy by dx ಬಂದು 3 differentiation, constant differentiation already we discussed, it is 0, right? So 3 differentiation is 0 plus x square differentiation bandu it is 2x. So now final answer will be just 2x makle. Okay, so this is the huge difference between our constant functions, our constant functions iddaga enagutte, and when it is separate. Okay, separate iddaga the differentiation is always 0. Okay, but when it is along with the function, you just have to keep it as it is without doing the difference. Now the same concept we will take it for 1 by x square functions. Okay, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 6 by x to the power 4 ಅಂತ ಇತ್ತು. 6 by x to the power 4. ಓಕೆ, ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ y is equal to 6 by x to the power 4 ಮಕ್ಕಳೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದು 6. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, 6 into 1 by x to the power 4 ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? 6 into 1 by x to the power 4. So now let's do the differentiation of only 1 by x to the power 4. Okay, because 6 is a constant alva, I'll keep it as it is. 6 is constant, so here I'll write dy by dx. dy by dx is equal to 6 is constant, 1 by x to the power 4 differentiation is minus 4 divided by x to the power 5. Minus 4 divided by x to the power 5. ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು x to the power n ಆದ್ಮೇಲೆ 1 by x to the power n ಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಬಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 6 4s are 24 minus 24 divided by x to the power 5. So this is the final answer for 6 by x to the power 4. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನನಗೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದ್ರಿಂದ I kept it outside, I differentiated only the function and I just multiplied back at the numerator. So that's how I did it. Okay, ಈಗ ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದು like this, if I write 6 plus 1 by x to the power 5 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, y is equal to 6 plus 1 by x to the power 5. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 6 ಬಂದು 6ಗೂ ಮತ್ತೆ 1 by x to the power 5ಗೂ ಕಾಮನ್ ಏನು ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ರೈಟ್? In this case, so now differentiation of this will be dy by dx is equal to 6 differentiation is 0 plus 1 by x to the power 5 differentiation is minus 5 divided by x to the power 6. So this is the final answer, minus 5 divided by x to the power 6. So this is how we will do the differentiation ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ತರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ, you will not do the differentiation, you will keep it aside and you will differentiate only the function. Okay, this is one thing you have to keep in mind. ಈ ತರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, 2 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ we do the differentiation of constant and differentiation of function, and you all know that differentiation of constant is always 0, so that's why you will get only the differentiation of function ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ. Okay, so this is one thing ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, that's why now I thought of discussing this. I hope ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. Yeah, so just now we learned how to do the differentiation of algebraic functions, ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ನ ಹೇಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, when to do differentiation and when to keep it as it is, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ವಿಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂಡ್ ಕೋಶನ್ ರೂಲ್, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೋದು, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ let's discuss the formulas first. Okay, first one, I'll write all the functions ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, first, so y is equal to sin x. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x, cos x, tan x, cot x, cosecant x, cosec x, this is trigonometry. Okay, next logarithm ಮತ್ತೆ exponential ಬರುತ್ತೆ. log x e power x. Okay, this is called e power x. ಇದು ಬಂದು a power x. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳೇ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಓಕೆ, ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳೇ.
ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಅ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ ತರ. ಸೊ ಇದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, so now y is equal to sin x I have taken. Now dy by dx. So y differentiation is dy by dx. So sin x differentiation ಬಂದು cos x ಆಗುತ್ತೆ. Sin x differentiation is cos x. So similarly y is equal to cos x I have taken. Now differentiation of cos x is dy by dx is equal to minus sin x ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so differentiation of cos x is minus sin x. Next one. So now the next function is tan x. So tan x differentiation is dy by dx is equal to tan x differentiation ಬಂದು secant square x. Tan x differentiation is secant square x. So similarly differentiation of cot x. So differentiation of cot x is dy by dx. dy by dx is equal to minus cosec square x. Minus cosec square x. Okay, now the remaining two functions are there. Remaining two functions ಬಂದು secant x. ಅದರ differentiation ಬಂದು dy by dx is equal to ಈ secant x cosec x differentiation ಬಂದು ಅದರಿಂದನೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, secant x differentiation is secant x into tan x. Secant x into tan x, and cosec x differentiation is, let's write this, dy by dx is equal to minus cosec x into cot x ಮಕ್ಕಳೇ. Minus cosec x into cot x. So this is the differentiation of trigonometric functions. So sin x ಬಂದು cos x ಬಂದು minus sin x, tan x ಬಂದು secant square x, cot x ಬಂದು minus cosec square x, secant x ಬಂದು secant x into tan x, cosec x ಬಂದು minus cosec x into cot x. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದರದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಕೊಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಕೊಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಅವೆರಡರದೇ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊಸಿಕ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇದು ನೀವು ಗ್ರೇಡ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಕಲ್ತ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, ರೈಟ್? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೊಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್, and cosec x differentiation is minus cosec x into cot x. So ಆ ತರ. Okay, so now this is about the trigonometric function. Next, differentiation of log x ಮಕ್ಕಳೇ. So differentiation of log x is, so let's write this, dy by dx is equal to log x differentiation ಬಂದು 1 by x ಆಗುತ್ತೆ. Okay, log x differentiation is 1 by x. Next one. So now this function ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿರಬಹುದು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್. This is called exponential function ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೂಡ exponential functions. These two are exponential functions. ಇದು ಬಂದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇ ಎಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಟ್ರೈ ಟು ಬಿ ಅನ್ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ that's why they'll give that. Okay, so dy by dx of e power x is exponential ಬಂದು exponential ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. Okay, next one. So ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. So this is your savior. Dy by dx is equal to x power n differentiation ಬಂದು n into x to the power n minus 1. So n into x to the power n minus 1. So this is one common formula you know. Next one. So 1 by x to the power n ಮಾತ್ರ. So here, so you will take dy by dx. ಇದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಮೈನಸ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಎನ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಎ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. I will tell you the difference between e power x and a power x after some time. Okay, let's see. I'll make one separate video for this exponential function. Only ಎರಡು type ಇದೆ, e power x and a power x. So for these two, I'll make a separate video for this. Okay, so a power x differentiation ಬಂದು, so dy by dx is equal to a power x into log a ಮಕ್ಕಳೇ. a power x into log a. ಓಕೆ, ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು why didn't you write e power x ಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು e power x into log e ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. I'll explain all those in the next video. Okay, so don't worry. Next one. So y is equal to root x differentiation. Root x ಬಂದು, see, any radical can be taken as for root. Okay, x to the power root x can be taken as x to the power 1 by 2 ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, x to the power 1 by 2. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ x to the power n ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, x to the power n is what, n into half into x to the power half minus 1. half minus 1 ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು don't take LCM. Okay, here you can do it directly. So it is half minus 1 ಅಂದ್ರೆ minus half ಬಂತು. So x to the power minus half ಕೆಳಗಡೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. So 1 by 2 x to the power positive half ಆಯಿತು.
and you know that ಈ radical ಈ ತರ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ. So this becomes 1 by 2 root x, 1 by 2 root x. So this is what the differentiation of root x ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, so root x differentiation ಬಂದು 1 by 2 root x. Okay, ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ trust me 30 to 40% of the differentiation easily you can do it. Okay, I'm not simply saying all of this. Okay ಮಕ್ಕಳೇ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸೇಷನ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀವೇ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, that is one thing is very important, especially grade 12 ಅಲ್ಲಿ. I've seen so many people after coming to grade 12 have changed their mindset and become very good in mathematics. So if you are thinking math is difficult, trust me, it is not difficult. It's all mindset. ನೀವೇನು mindset ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, based on that everything works. Okay, so take one at a time and start practicing. Trust me, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. Okay, yes, so let's see the product rule and the quotient rule. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ವೋಷನ್ ರೂಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕ್ವೋಷನ್ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನ, ಇದೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ಆವಾಗ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ಕ್ವೋಷನ್ ರೂಲ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಒನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೈ ದ ಅದರ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ವೋಷನ್ ರೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬಂದು ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ I'll take u into v ಮಕ್ಕಳೇ. Okay, d by dx of u into v. Okay, this is very simple. So what you do here is this is very simple. What you do here is first u ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. Okay, u ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, that means first function ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. Differentiation of the second function, okay, uv dash, okay, plus second function ಹಾಗೆ ಇಡಿ. Okay, that is vu ಹಾಗೆ ಇಡಿ. First differentiation of first function, it's simple control. See, one function ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀರಾ, differentiation of the other function, plus ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಹಾಗೆ ಇಡ್ತೀರಾ, the differentiation of the first function, ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತಾ. ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎನಿವೇರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ಲಸ್, ಸೊ 3 into 2 and 2 into 3 ಎಲ್ಲ ಸೇಮೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಬಟ್ ಕ್ವೋಷನ್ ರೂಲ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯು ಬೈ ವಿ. ಓಕೆ, ಐ ಸೆಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ that when 2 functions are dividing each other, so you use quotient rule, right? Okay, I am telling you ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಫಾಲೋ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಟೀಚ್ ಯು ನಾವು, ಇದನ್ನೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯು ಬೈ ವಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಿದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದು ವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಾಟ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಸೊ ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್, and the same v you will put up here, same v. Okay, v you will take it. Now the next one is differentiation of into. Okay, v into differentiation of numerator, that is differentiation of u makle. Okay, differentiation of u minus, it is the ulta bardbodi. What is the ulta of this? It is u v dash, u v dash. Okay, ಇದನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಆಯ್ತಾ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಯ್ತಾ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್, when the differentiation is in the quotient form, so when quotient rule when you use, first thing is denominator square. Okay, the same denominator you will take here, then differentiation of numerator minus the numerator you will keep it as it is, then the differentiation of denominator. Idu same, but only minus ide, so that's why you just have to follow this. Okay, so this is about the quotient rule makle. So let's discuss one example in each product rule and quotient rule, then you will understand very clearly. Okay, as usual I'll take x sin x. Okay, ನಿಮಗೆ ಈಗ ಅನ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ಹೌ ಟು ಯೂಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ, ಅಂಡ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ಐ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿ ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ. ಓಕೆ, 2 different function multiply ಆಗ್ತದೆ, so that's why this is where you use product rule ಮಕ್ಕಳೇ. It's very simple. So what do you do here, you will write y differentiation dy by dx. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ y ಕೂಡ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್
in the question they'll mention find dy by dx. Okay, see, if I don't take y makle, then dy by dx sigade illa. Okay, you will do the differentiation on other side, in the right hand side you will do it. Okay, but in the left hand side nothing will be there. That's why every time please take y makle. Okay, so now let's do the differentiation. So now first function ಬಂದು x ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಯ್ತಾ, ಈ ತರ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸೊ ದಟ್ ಏನೇ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದ್ರು ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ರಾಂಗ್. Differentiation of sin x ಬಂದು it is cos x, right? Differentiation of sin x is cos x. Okay, done. Okay, these two are done. Plus ನಾನೀಗ sin x ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, sin x and x differentiation ಬಂದು x differentiation is 1, correct? That's all. Over, the differentiation is over. Now we can rewrite this as x cos x plus sin x. X cos x plus sin x is the differentiation of x sin x makle. Okay, here I used a product rule and I just made a simple step here to find the differentiation of x sin x. Okay, ನಾನು ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. y is equal to tan x into e power x. Tan x into e power x. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, tan x ಬಂದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, e power x is also another function. Okay, let's highlight this. Okay, tan x is one function and exponential function is one function. Okay, ಎರಡು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ we can use product rule here. So y differentiation ಬಂದು dy by dx is equal to same. Okay, tan x ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, tan x ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ e power x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ e power x ಕೂಡ e power x ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ e power x ನ ಆಗಿರೋಣ, e power x tan x differentiation ಬಂದು it is secant square x. Okay, now if you just rewrite and write the final answer, you will get e power x of tan x plus secant square x ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಷ್ಟೇ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ದೆನ್ ನಿಮಗೆ ಆ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐಲ್ ಡೂ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಐಲ್ ಪುಟ್ ಮೈ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಲಿಂಕ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತಾ, ಆನ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ವೆದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನನ್ನಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಟ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಚಾನಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಐಲ್ ಸಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಸ್ಕಷನ್. If you are really interested, I can help you out in this. Okay, only thing is by end of this year, you should be in a good position to score a good mark in the examinations and CET and whatever the exam you are going to write. That's why. So next quotient rule ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದು y is equal to sin x divided by ಅದರ ಓಕೆ log x ತಗೊಳ್ಳೋಣ. sin x divided by log x ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, sin x ಕೂಡ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್, log x ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್, ಎರಡು ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಯೂಸ್ ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಕ್ವೋಷಂಟ್ ರೂಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. y ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು dy by dx ಅಲ್ವಾ, dy by dx ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್? ಇಟ್ ಇಸ್ log x ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು log x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಕ್ಕಳೇ, log x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೇಮ್ log x ನ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಇದು ಅಂಡ್ ಇದು ಆಯ್ತು. ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಇಸ್ cos, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಇಸ್ cos x ಆಯ್ತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ sin x ಬಂದು cos x ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಐ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಯು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ವಾ. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಆಗಿಡೋಣ, ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ sin x. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದು log x. log x ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ log x? ಇಟ್ ಇಸ್ 1/x, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ log x. ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು 1/x ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಬಟ್ ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರೋದು ಸಾಕು. ದೆನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಅವಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಸಾಕು. ಸೊ log cos x minus sin x by x ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ log square x or else log x ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಇಷ್ಟು ಬಂದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. y is equal to ಯಾವ ತಗೊಳ್ಳೋಣ? ಓಕೆ, I'll take root x divided by cosec x ತಗೊಳ್ಳೋಣ.
ಕೊಸಿಕ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಡಿವಿಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ವೈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಬಂದು dy by dx ಮಕ್ಕಳೇ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ cosec x the whole square, correct? Here also you will write cosec x root x differentiation ಈಗ. Okay, cosec I wrote these two as it is. Root x differentiation ಬಂದು root x differentiation is I didn't write here, no, 1 by 2 root x ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ here we will write it 1 by 2 root x. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಈಗ ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನ ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. cosec x differentiation. cosec x differentiation ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. cosec x differentiation is it starts with cosec x only, right? minus cosec x into cot x. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ರೀರೈಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ then you will get the final answer, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ differentiation is done. only minus plus ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. that you can do ಆರಾಮ್ಸೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಗ್ಲಿಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಬ್ಲಾಬರಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೋ ಈಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬಟ್ ಸರ್ ಇಷ್ಟನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸತ್ಯವಾಗ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ದರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೀ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಡ್ರು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಆನ್ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಯ್ತಾ? ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಐ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟೆಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಆಯ್ತಾ? ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಟೀಚ್ ಯು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, ರೂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ರೂಟ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಸ್, ಯು ಬಿ ಥರೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಚೈನ್ ರೂಲ್. ಓಕೆ, so until then, see you, bye bye. I'll see you in the next video, makle. Thank you.